So yeah, solving this. متى تذهب إلى العمل؟ Is it متى clear? تعود إلى المنزل؟ ماذا تفعل في المساء؟ صف ما We're تفعله trying to solve this المرأة في PGE. هذه الصورة. You know, صف ما تفعله this means del u المرأة في هذه الصورة. كم مرة في اليوم del x تصلي plus في del المسجد؟ u del 5 y مرات في اليوم. equals to u. تصلي في Okay, المسجد. you have to find تخرج في a نزع. general solution for this, كم but مرة في الأسبوع تخرج؟ it's difficult to find directly because there's 7. partial differentiation with respect to x. There's also partial differentiation. كم يستغرق الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية؟ تصلي الصبح الساعة 5:33 What we do is we try to find find first الساعة u 5:33 hat, تصلي الصبح الساعة which is 5:33 كم يستغرق الطريق من القاهرة إلى الإسكندرية؟ solution. كم يستغرق الطريق من Okay. القاهرة So إلى if u hat is a الإسكندرية؟ particular كم solution, يستغرق maybe الطريق u من hat must القاهرة satisfy. إلى الإسكندرية؟ درست موضوع الوضوء في درس التربية الدينية. Okay, it must درست satisfy موضوع this. الوضوء في درس التربية This is a particular الدينية. solution. درست موضوع الوضوء في درس التربية الدينية. Try أذهب إلى العمل بحافلة الصباح بعد الظهر أيضا. you had so I'm going to اللغة يستغرق. إبراهيم مسعود and also في نيجيريا. any يدرس إبراهيم في جامعة الأزهر. يعود إبراهيم إلى المنزل في 2:30. Let's say you want to solve this يتصل إبراهيم بأسرته بالهاتف المحمول. يلعب إبراهيم كرة قدم كل يوم مع أصدقائه. ينام إبراهيم في الساعة 11:30. Doctor cannot see your words. Yeah, okay. Can already. del u del y equals to ماذا بك يا شيماء؟ del u hat del y ماذا بك يا شيماء؟ equals to ماذا بك يا شيماء؟ أراك متعبة. فعلا. So you bring it over as integration. كل يوم I know you are using method. متأخرة. وأنا متأخرة. كيف ذلك؟ أستيقظ في 5 صباحا. أتوضأ وأصلي الفجر. So since u is function in x and y, when you find del u hat del u del y, you are assuming x is a constant. Alright, so when you integrate this, you put x is أعود في 3 بعد الظهر أتغدى وأساعد أمي في شغل البيت ثم أخرج مرة أخرى. لأين تذهبين؟ أذهب لأدرس اللغة الإنجليزية من الساعة 7 إلى 9 ثم أرجع إلى البيت في 10 ليلا تقريبا. فماذا تفعلين بعد ذلك؟ أصلي العشاء وأطلع على البريد الإلكتروني ثم أستحم وأنام. فعلا هذا يوم شق جدا. أعانك الله. أعانك الله. Yeah, can already. this is a function in x, okay?
So you change this to F1. Okay. And if you had modulus sign, you bring over, becomes plus minus. Plus minus that. Yeah, plus minus lah. So you change this to new fx, change this to okay. So all these you get from equation 2. Yeah, okay. Now you still have equation 1 here. So, but use equation 1, Oh, yeah. you find u hat x. What is u hat x? F prime x dy. So the function in y is treated as a constant. Right? Yeah. Yeah. It's different, yes. But you are given that this is equal to 0. Right? Oh, okay. Yeah. Correct. This is by equation 1. ماذا بك يا شيماء؟ أراك متعبة؟ Because it is فعلا a أنا y متعبة جدا. لماذا؟ لأنني 0 أستيقظ كل يوم because مبكرا وأنام is the متأخرا. power of y. كيف ذلك؟ أستيقظ في 5 صباحا، أتوضأ وأصلي الفجر وأتناول الفطور ثم أخرج في 6. لماذا تخرجين مبكرا هكذا؟ لأن العمل بعيد عن البيت والطريق يستغرق ساعة. F prime x is df dx. كيف تذهبين إلى العمل؟ أذهب بالحافلة. ومتى تعودين من العمل؟ أعود في 3 بعد الظهر، أتغدى، أساعد أمي في شغل البيت، ثم أخرج مرة أخرى. إلى أين تذهبين؟ أذهب إلى الدوق لأدرس اللغة الإنجليزية من الساعة 7 إلى 9، ثم أرجع إلى البيت في 10 ليلا تقريبا. وماذا تفعلين بعد ذلك؟ أصلي العشاء وأطلع على البريد الإلكتروني ثم أستحم وأنام. فعلا هذا يوم شاق جدا. أعاني كلها. آمين. كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ تستغرق 2.25 ساعة. Okay, so 3 implies you had y, you had xy equals to c times e to the power. شاشة عرض ممحف ممح ممحف. So this ممحف ممح. this is a solution. شاشة Okay, عرض. you can check it. Okay, check it. ممحف. Check. Not necessary, but you can check. You had ناجح راسب. x equals to c. سلة مهملات. غائب حاضر. No. افتح الراسب. ارفع. 0. Differentiate function in y, so it becomes 0. And you had y is c e power of y. سلة مهملات. Okay? مكتبة. You had x plus you had معجم. you had y حاضر. equals to 0 plus c e. صفحة. Okay? صفحة. Yeah. Okay, وراء. أراء. Okay? بين. Pause. بين.
test. Pass the test lah. So it's not necessary. I just want to show you it is correct lah. أسفل So now the next step will be عن يمين let عن u يسير عن x يسار y use the هاتي use the u hat أنا هاتي use the u hat but replace the c with the خفض function خفض v x y ورفع e replace this is the variation of parameters. You know what's the meaning of variation of parameters? Change the parameter. This is a constant. Change it to a function. Yeah. أغلق Into a function. Okay. Okay. So يرفع now you want to substitute into the original equation. So you need to find ux. ونقط خذ تفضل Okay. Ux is v من times عمار by كم 0 ماذا يعمل plus من عمار كم سنه ey سنة vx. سنة Correct? ثلاثون Yes. U dv dx plus v du dx. Product rule. Yeah. And uy equals to v e to the power of y plus e to the power of y v سنة y. ويعمل معلمة Okay? This implies you have to use the original equation. يعمل معلمة You had. No, ux. اسم أمي Use the original equation. Ux plus uy equals to u. You. Yeah. Implies this is 0. So e power of y vx plus v e power of y plus e to the power of y vy equals to v e power of y. All got e to the power of y. You can cancel. من هذا؟ Yeah. You can cancel this one, this one, وروسي this one. السلام cancel. عليكم وعليكم السلام صباح Implies الخير صباح النور مساء الخير مساء النور vx e السلام e عليكم power of y vx equals to negative e to the power of y vy. بخير And والحمد لله cancel vx أنا بخير equals to ما vy. اسمك؟ اسمي أكمل Do you see any formula there? اسمي نادية هل اسمك؟ Any theorem? اسمك نعيم نعم Theorem 2.2. نعيم لا اسمي Oh yes. 1 x to the power of 0 vx equals to 1 y to the power of 0 vy. So now you can use theorem 2.2. أنا من ماليزيا ما جنسيتك؟ أنا ماليزي 1. هل أنت Okay. ماليزي؟ Power m not 0, n not 0 implies v نعم أنا ماليزي x y equals to لا أنا one إندونيسي arbitrary function. I can't use f. I already used f earlier. Because I changed the previous f, all I changed to الاسم something سابق lah. الجنسية So, oh, what's the formula? Doctor, negative Yeah. Vy or positive Vy? Negative. Good. زينب اسمي زينب أنت حسن اسمك حسن Okay. أنت عائشة اسمك So it's negative 1, huh? وعلي اسمه علي So what's the formula?
You're supposed to memorize, huh? G B 0 1 minus 0 x to the power of, let me check and see, make sure. Alright. Yep. 1 minus 0 plus a 1 minus 0 y to the power of 1 minus 0, which is equals to g negative x plus y. Okay. Then times by negative 1, right? So you can change it to x minus y also lah. Okay. Then it might help lah. G x minus y times by negative 1. Right, this all these other previous g have to change to g1. Okay. Therefore, uxy, where is it? Uxy is e to the power of y times by vxy is g x minus y. Correct? Correct or not? Yeah. Sure. Then why is the answer in the book, answer in the notes different? Why is the answer in the notes different? Not sure. Okay. Okay, I'll check and see lah. Maybe one of the answer is wrong. Let's check and see. Ux equals to, can find or not? Differentiate. E power of y g prime x minus y plus g x minus y times by 0 and u y equals to e y differentiate negative 1 g prime x minus y plus g x minus y e to the power of y plus ux plus uy. When you add up, these two cancel off, Okay, no? E Y and This G. Yeah. this one, these two cancel off. This one is 0 lah. This is So you get g x minus y times ey equals to G. u. Yeah. So answer is, therefore answer is correct. Okay, if you check your, G. Oh yeah. Okay. Yeah. okay, if you check the answer in the notes, you will find the answer is also correct.
Why? Why is it? Looks both the answers look different, but both the answers are correct. Why? Because the G in that answer is different from this G. إلى اللقاء مع السلامة. This arbitrary function, right? G x minus y is arbitrary function. Yeah. That G is different from this G. صباح الخير. صباح النور. Okay, so we can show that actually بخير الحمد لله. وأنت مثلا. dy وأنت مثلا. g x minus y اسمي جاملة. اسمي is equals to e to the power of y أنت يا times by صباح. أنا من ليبيا. e to the power of x minus y وأنت ما يسير. وأنت g أنا من تركيا. أنا من مصر. أنا مصرية. أهلا وسهلا. 2 x minus y. أهلا وسهلا. أهلا بك. Okay, this is a function in x minus y. تشرفنا. This is also a function in x minus y. Alright, one function x minus y times another function in x minus y. تشرفنا. تشرفنا بك. Is still a function in x minus أهلا y. وسهلا. أهلا بك. مع السلامة. إلى اللقاء. في أمان الله. إلى اللقاء. And these two, when you multiply, the y and negative y cancel off, and you get X, e to the yes. power. مع السلامة. في أمان الله. Yeah. مع السلامة. سلمك الله. So, إلى اللقاء. مع السلامة. Same. في أمان الله. مع السلامة. answer as في أمان. in إلى اللقاء. the مع السلامة. في أمان الله. note. مع السلامة. Okay? سلمك الله. So, you can possible to get different forms of the answer if you are getting because of the arbitrary function. ما جنسيته؟ Okay, arbitrary function can be rewritten. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. Okay, so to show that they are the same. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. Okay, بخير. Yeah. إلى اللقاء. okay, you can also try. هل اسمك نبيل؟ Okay, example 2.10, you try again. Try, you had x equals to half. You had, and you had سومالي. y equals to جزائري. half. You had. You can try also. جاملة. ماليزية. ماليزية. Okay, ياباني. this implies لبناني. مراد تركيا. that ميركال ألمانية. you had باتريس فرنسا. the فرنسي. ألف كازاخستان. x كازاخستانية. minus البحرين. بحرينية. you had. Okay, I'm going to use a different method lah. For this, Okay. use صباح الخير. characteristic equation. خير الحمد لله. You know how to find the characteristic equation, إلى اللقاء. m minus half equals to 0, أهلا وسهلا. which implies that m equals to. تشرفنا بك. Therefore, you had equals to. في أمان الله. فرصة طيبة. F. فرصة سعيدة. Okay, try it. Better right here, method 2. Arbitrary function times by e to the power of إلى اللقاء. مع السلامة. في أمان الله. x. Okay, you know, usually when you solve linear فرصة سعيدة. or ordinary differential equation, after you find the characteristic equation characteristic roots, you just write the
C1 times e to the power of this lambda m1x plus C2. If there are more, C2 e to the power of lambda m2x. But in this case, it is not ODE, but it is PDE. So its del x is formed by assuming y is a constant. So when you put it, it is like this. Okay. Anyway, this implies السلام عليكم you وعليكم had السلام y equals to, صباح النور مساء and الخير find out مساء not. النور أهلا وسهلا أهلا بك مرحبا مرحبا بك X y times by 0 plus كيف الحال؟ x prime y e to the power of half x. ما اسمك؟ اسمي أكمل تشرفنا This implies فرصة طيبة فرصة سعيدة use the second equation, f prime مع السلامة y مع السلامة e to the power of half سلمك x الله equals to مع السلامة في أمان الله سلمك الله half مع السلامة مع السلامة في أمان الله سلمك الله you had is إلى اللقاء half F Y إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله مع السلامة سلمك الله okay, and then you can cancel the e to the power of half x. وعليكم السلام صباح This الخير implies صباح النور 2 مساء الخير مساء f النور prime أهلا y وسهلا أهلا بك مرحبا مرحبا بك كيف حالك؟ equals to كيف الحال؟ fy. بخير Okay, you know how to solve this? اسمي أكمل تشرفنا بك فرصة طيبة 2 فرصة سعيدة df إلى اللقاء dy مع السلامة في أمان الله مع minus السلامة سلمك الله فارسي fy أنا مصري minus f أين أنت equals to 0. F is a function in y. أنا من مصر So characteristic أنا ماليزي equation 2m minus 1 equals to 0 implies m equals to half implies f y equals to c e to the power of half y. Right? Therefore, u hat equals to c e to the power of half y times by e to the power of half x equals to c e power of half XY. x plus y. X plus Y, sorry. Okay, so now use the variation of parameters. Variation of parameters الشتاء الصيف method. الربيع الخريف Let طول السنة الهجرية u هجرية equals to الميلادية v e to the power of half x plus y. يناير فبراير مارس Okay, Okay. so ux equals to v differentiate with respect to x is times by مارس half e to the power of half يوليو أغسطس x plus سبتمبر y أكتوبر نوفمبر plus ديسمبر e to the power of half x plus y سبتمبر v نوفمبر
x يخبر بصمت and uy equals to على لسان v يار times by half e half x plus y plus e to the power of half x plus y المحرم صفر رابع أول v رابع y. آخر Then you use the equation ux plus u جواب الأولى uy equals to ثاني u راجب implies رمضان plus these two, رمضان plus these two you get ذو القعدة v e to the power of is half plus half lah, is one السلام lah, عليكم half صباح الخير اسمي أكمل x plus y. إلى اللقاء Doctor, can you move down a little bit? Yeah. Okay, this plus this is one lah, half one, and then this one is plus e to the power of half x plus y vx plus e to the power of half x plus y vy equals to u v e to the power of half x plus أهلا وسهلا y. كيف حالك؟ Okay, then you know these two can cancel off, and then you have only this one, and then this one can cancel off both sides, so you get okay, I write first now, half, I don't skip the working vx equals to negative e to the power of half x plus y vy implies cancel off 1 x to the power of 0 vx equals to negative 1 y to the power of 0 vy, same thing as earlier. This implies v xy equals to some g x minus therefore u x y equals to e to the power of half x plus y g x minus y. Answer looks different from the previous answer, but you can show that it is actually the same. السلام It shows the عليكم same. Let me وعليكم try. السلام صباح الخير صباح النور كيف How is it? How can I show that it's the same? وأنت مسعود وأنت مسعود اسمي سلمان أين أنت؟ أنا من Can. أهلا وسهلا أهلا بك إلى اللقاء في أمان الله مع السلامة So this is e to the power of half x plus y. Rewrite this gx minus y as e to the power of half x minus y g2 x minus y. Okay? Can. Yeah. Arbitrary function in x minus y. This is also an arbitrary function in x minus y. Okay? Then when you add up the powers, this got half x plus half y. This half x minus half y. So you add up, you get e to the power of x g2 x minus y. Okay? So same. So this method also works. Okay?
So in some questions, a few different methods work. Some questions, certain separations won't work. Certain separations only work. Okay. So that's example 2.10. Let's see. Okay. Example 2.11. Okay, so can I go on to example 2.11? Okay. Okay, so same this question also you find the particular solution. Separate it, no? Separate it. How are you going to separate it? Up to you. 2 and 0. 1 and 1. 0 and 2. Okay. Yeah. And again, I think in this question also, if you have any form of this separation, it will work. 2, 0, 1, 1, 0, 2, all will work. Okay? Sometimes the answer will look different, but you can show that they are the same, like this. Okay, like what I did just now. Sometimes it's not so easy to see how to show that two answers are the same. But it's not necessary to show that two answers are the same. It's just necessary to get correct answer. Okay, whichever form that you. It's not. Okay. So let's say you separate it like this. Then from the left side, you get you had x equals to 2 over 3, right? So you had is 2 over 3 x plus fy. You know, can do or not from here? Here to here. Yeah. Okay. You had x is 2 over 3. So integrate it, you get 2 over 3x plus c, not c, plus fy. Then you have to substitute into the next equation. So you differentiate it once, and then 4 times f prime y equals to 0. So f prime y is 0, fy must be a constant. So you got the u hat xy 2 over 3x plus c. Okay, it's so far all the while you are getting this replaced by c, but it's not always the case. Sometimes there can be some certain function in y plus c. So don't just assume that fy always will change into a c. Understand? It's not always f prime y equals 0. Sometimes you get f prime y equals to some function in y. Okay. So in both examples, previous example and this example, f prime y is 0, so that gives fy equal to c, which means that the c is changed to the vxy. Again, you substitute, you find the del u del x and del u del y in terms of v and the functions x and y. In this case, 2 over 3 plus vx, and y equals to, this one you differentiate with respect to y is 0, you get vy, and then you substitute into the original equation, and you substitute, you get 3 times 2 over 3 is 2, here you got 2, both the 2's cancel off, so you're left with this, which is bring left and right, and you get that, theorem 2.1.
الشرف لنا. So you get the صديقة زميلة. UXY, no? That's it. Okay. So you can try for your practice. You try different types of separation. Okay. And get Sorry. all of that. Okay. So you can get all the. You can get different forms of the solution. It look different, but you can always prove that they can be shown to be the same. Okay. So I'm going to stop with this example and see if you all have any question. Okay, any question? No. For now. Okay, others? I see this Wednesday morning class always very few students. 75 out of 95. So 76. Okay, so I just wait for a while, see if there are any questions. يا معلمة. أنا اسمي No question. محمد أكمل الزبي. Going to count down, قاضي see if there are any questions. 10, أكمل 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, bye. Thank you. End of class. أين أنت يا صديقي؟ Thank you, Doctor. Okay, bye. Thank you.